Welcome back, everyone, from our break. So before our break, we realized that DBT emphasizes people's strengths so that they can figure out ways to live a life worth living. Перед началом перерыва мы сделали акцент на том, что DBT дает возможность людям опираться на свои сильные стороны для того, чтобы жить жизнь, полноценно проживать жизнь. There are some additional assumptions that DBT makes about how people function. Есть еще дополнительные положения, которые являются важными в DBT, связанные с тем, как люди функционируют. And some core ideas are very consistent with a Christian perspective. И некоторые из ключевых идей DBT очень связаны очень схожи с христианским мировоззрением. Some of these core ideas may not fit well with a Christian point of view. А некоторые из этих ключевых идей не совсем хорошо соотносятся с христианским мировоззрением. My position is that we should take advantage of the positive things in the DBT approach. Моя позиция заключается в том, что мы должны пользоваться теми сильными сторонами, которые есть в DBT-подходе. We can use these tools to help others. Мы можем использовать эти инструменты, чтобы помогать другим. And in the few areas that you may feel are in conflict, И в некоторых сферах, в которых вы можете чувствовать конфликт, we can use other tools from other approaches to counseling that fit better with our biblical perspective. мы можем использовать другие инструменты, другие подходы в консультировании, которые лучше соотносятся с библейским мировоззрением, христианским мировоззрением. Slide number 14. Слайд номер 14. Okay, so let's review some assumptions from DBT. Давайте рассмотрим основные положения DBT. People need to feel safe and significant. Люди нуждаются в том, чтобы чувствовать себя в безопасности и чувствовать себя значимыми. We function better as human beings when we feel safe and we feel that we are significant. А мы функционируем лучше тогда, когда мы чувствуем себя в безопасности и чувствуем себя значимыми. Some of you may remember the theory of development from Erik Erikson. Часть из вас помнит теорию развития Эрика Эриксона. The first order of business in life, according to Erikson, is to be able to trust others. Первое важное приобретение в жизни в соответствии с теорией Эрика Эриксона — это способность доверять другим. We learn that trust can be offered when we feel safe and provided for. И мы узнаем, что доверие развивается тогда, когда мы чувствуем себя в безопасности и чувствуем, что о нас хорошо заботятся. We can understand that when an individual experiences trauma early in life, that trust is very difficult. Мы понимаем, что когда человек переживает травматические события на ранних этапах его жизни, ему очень сложно сформировать доверие. We can learn to feel significant as we are valued by others. Также мы можем
у нас может сформироваться ощущение значимости по мере того, как другие нас ценят. As Christians, we know we are significant because God values us. Как христиане мы знаем, что мы являемся значимыми, поскольку Господь ценит нас. Some clients have been hurt and made fun of or mistreated, and they feel insignificant. Некоторым клиентам причиняли боль, смеялись над ними, относились к ним недолжным образом, и в связи с этим они могут чувствовать себя незначимыми. DBT helps clients to feel safe and significant. А DBT помогает клиентам чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя значимыми. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. DBT believes that people can create new ways of being. В соответствии с DBT считается, что люди могут вырабатывать новые способы бытия. That people are free to make choices and that we do not have to be a slave to our past. Люди свободны в принятии решений, и мы не должны быть рабами своего прошлого. We choose to make choices that move us forward. У нас есть возможность сделать выбор и продвигаться вперед. And that we are the ones who create our own story of our life. И мы являемся теми, кто создает нашу собственную историю нашей жизни. If we're going to move forward, we have to be open to change. Если мы собираемся продвигаться вперед, мы должны быть открыты для изменений. Okay. This is one of those areas that may conflict with a Christian perspective. И это одна из тех сфер, которая может быть конфликтовать с христианским мировоззрением. God does want us to make choices to move forward. Господь хочет, чтобы мы делали выбор и продвигались вперед. Yet without His help, we cannot do it on our own. При этом без Его помощи мы не можем это сделать самостоятельно. DBT fundamentally believes that ultimately the individual makes those choices to move forward. В соответствии с DBT, с положениями DBT считается, что у индивида есть, у человека есть возможность делать выбор, благодаря чему он движется вперед. Next slide. Следующий слайд, Acceptance is important because we need to be able to live in the reality of our limitations. Принятие является важным, потому что нам очень важно иметь возможность жить в реальности, принимать реальность со всеми ее ограничениями. I believe this idea is very consistent with our Christian worldview. Я верю, что эта идея очень хорошо соответствует с нашим христианским мировоззрением. This is what the Apostle Paul concluded in Romans chapter 7. Это вывод, который апостол Павел сделал в послании римлянам в 7 главе. He used a very powerful statement describing himself. Он использовал очень сильное утверждение, описывая самого себя. He said, "What a wretched man I am." Он сказал, какой значит, может быть, I'm not sure. What an awful man I am. Какой я ужасный, какой я испорченный, ужасный человек. And because he accepted this, he was able to
reach out for God's mercy and grace through Christ. И поскольку он принял это, он был способен обратиться к Богу и за его милостью, за его благодатью. It is the perspective of DBT that we often put wasted effort into trying to change things that we're not able to. С точки зрения DBT мы часто пытаемся направить наши усилия на то, чтобы изменить то, что мы не можем изменить. Slide number 18. Пожалуйста, слайд 18. Next one. Следующий, пожалуйста. DBT assumes that people want to improve. Еще одних принципов DBT — это предположение о том, что люди хотят совершенствоваться. That people want to take the best out of life, are sure how to do it. Люди стремятся получить от жизни лучшее, даже тогда, когда они не знают, как этого достичь. This is a very optimistic and hopeful perspective. Это очень оптимистичный и полный надежд взгляд. So if you believe this as a counselor and convey this to your client, если вы убеждены в этом как консультант и передаете это убеждение вашим клиентам, this offers a lot of hope. Это предоставляет большое количество надежды. Consider when somebody is overwhelmed by stress. Представьте человека, который чувствует, что стресс в его жизни чрезмерен. When we become stressed, we start to lose the ability to look forward. И когда мы испытываем стресс, мы можем терять способность смотреть вперед. And we may start to feel hopeless. И мы можем начинать чувствовать безнадежность. Okay. And in the midst of that hopelessness, to be reminded that we can improve and that there are possibilities is very encouraging. И в ситуации этой безнадежности, если нам напоминают о том, что мы можем развиваться, мы можем что-то улучшать, это может очень сильно ободрить. Next slide. Пожалуйста, следующий. So people can do better. People can try harder and be more committed to create things. Люди могут делать лучше то, что они делают. Они могут прилагать больше усилий, больше усердия проявлять и больше стараться, чтобы создавать какие-то вещи. So this is a difficult thing to be reminded of, especially when someone is overwhelmed. Ну, и это очень такая сложная вещь, которую сложно людям слышать, особенно в ситуации, когда они чувствуют, что что-то для них является чрезмерным. Okay. Perhaps you can think of a time in your own life when you felt discouraged. Вы можете вспомнить ситуации в вашей собственной жизни, когда вы чувствовали разочарование. Sometimes we get lucky and things change without our efforts. Иногда нам везет, и что-то в нашей жизни меняется без наших усилий. Perhaps you had this thought when you were learning to play the piano. К примеру, у вас могла быть такая мысль, когда вы учились играть на пианино. If only I could wake up tomorrow and I would be a virtuoso performer. Если бы я только мог проснуться завтра утром, и я бы сразу был
виртуозно. Я бы сразу виртуозно играл. Okay. There are only a very few individuals in the entire history of the world who have such opportunities. Есть очень мало людей во всей мировой истории, которые имели вот подобного рода возможности. For everyone else, including me, we have to work hard and to practice and to persevere. А все остальные, включая меня, мы должны усердно трудиться, тренироваться и стремиться к совершенствованию. This is a reality of life. Это реальность жизни. So the DBT approach reminds people that they can practice, they can work hard, and that they can be successful if they persevere. DBT напоминает людям о том, что люди могут усерднее стараться, больше трудиться и достигать успехов, если они настойчиво стремятся вот к этим результатам. Is anyone in our group a virtuoso musician? Есть ли в нашей группе виртуозы, музыканты? Anyone? Есть ли кто-нибудь? Я музыкант. Наташа, я музыкант. Наташа is a musician. Наташа, sure. Right. So there's a difference between being a virtuoso performer who's gifted and being someone who plays. И есть разница между музыкантом-виртуозом, который является одаренным, и между человеком, который играет, тренируется, совершенствует свои навыки. For most of humanity, in order to play the instrument, you have to work, practice, and persist. Для большинства людей, для того, чтобы иметь возможность играть на музыкальном инструменте, вы должны играть, трудиться, стремиться к тому, чтобы настойчиво совершенствовать свои навыки. For individuals who struggle with being emotionally overwhelmed or want to commit suicide, для людей, которые испытывают чрезмерно сильные эмоции и ощущение того, что имеют ощущение, что то, что происходит, для них является чрезмерным и просто непереносимым. И если у них еще и, кроме этого, суицидальные мысли или намерения, right? There's no magical solution, but much hope through effort and learning new skills. Для них нету какого-то магического, чудесного решения, но есть много надежды, связанной с возможностью развивать новые навыки, прикладывать усилия, развивать новые навыки. This brings us to our next principle. Next slide. И это подводит нас к нашему следующему слайду, следующему принципу. Even though someone may not have caused all of their own problems, they can accept the situation and move forward to solve the problems. И даже несмотря на то, что люди не могут принять все свои проблемы, они все равно, не могут решить все свои проблемы, но они могут принять их. Извините, сейчас еще раз скажу. Несмотря на то, что люди не являются причиной всех своих проблем, они все равно должны либо принять их, либо решить их. DBT does not focus on exploration of the client's past. DBT не фокусируется на исследовании прошлого клиента. Because the belief is that to try to find the cause of problems or to blame others is unproductive and unhelpful. Поскольку убеждение, которое лежит в основе этого, связано со стремлением
найти, извините, с убеждением, что найти причины всех проблем не является возможным, и это не всегда полезно. Instead of blaming others, it's important for us to take responsibility for our own thoughts, feelings, and actions. А вместо того, чтобы обвинять других людей, очень важно брать на себя ответственность за свои собственные мысли, чувства и действия. The idea of acceptance is very important. Идея принятия является очень важной. Slide 22. Пожалуйста, слайд 22. So pain and stress are inevitable parts of life. Боль и стресс — это неотъемлемые части жизни. We live to exist in the present moment. Мы живем, чтобы существовать в моменте здесь и сейчас. Okay. So this is a very powerful concept for individuals who are experiencing trauma and distress. И это очень сильное понятие, особенно для людей, которые испытывают травму или стресс. I don't have to concern myself with the past. И мне не нужно озадачиваться по поводу прошлого. I can put my efforts to focus on what's happening here and what's happening now. Я могу приложить усилия для того, чтобы разобраться в том, что происходит здесь и сейчас. If I accept that pain and suffering and stress are a part of life, then I get relief from this emotional turmoil. Если я признаю, что боль и стресс являются неотъемлемой частью жизни, я могу получить облегчение от этого эмоционального напряжения. Think about a time when you might have felt pressured and overwhelmed. Вспомните о времени, когда вы испытывали сильное давление, чувствовали, что ситуация является чрезмерно эмоциональной для вас. Perhaps you said something to yourself like, I just want this to be finished. I want it to be over. А вы могли говорить себе что-то подобное. Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось. No matter how much you wish or think harder, you cannot move time forward. Независимо от того, насколько сильно вы жаждете или стремитесь как-то повлиять, все равно вы не можете сделать так, чтобы время продвигалось быстрее. Next slide. Пожалуйста, следующий. Next slide. Еще следующий, пожалуйста. So the present moment is all that we have to deal with. А настоящий момент — это все, что существует, все, с чем нам нужно иметь дело. You can learn from your past. А вы можете что-то изучать из своего прошлого. You can look forward to things in the future. А вы можете смотреть вперед. And you can make a decision to do what works to help you move forward. И также вы можете принимать решение о том, что лучше всего сработает, что будет наиболее полезным, что вам лучше всего поможет продвинуться вперед. This idea is very hopeful for people who are struggling. И это дает много надежды для людей, которые проходят через трудности. Okay. Slide 25, please. Пожалуйста, слайд 25.
So emotions can be regulated. Next slide. Эмоции можно регулировать. When we feel stressed, when we feel overwhelmed by our emotions, Когда мы we испытываем become стресс, helpless. когда мы чувствуем, что эмоции чрезмерные, мы становимся беспомощными. So DBT believes that no matter what the situation, we can live with joy and peace. В соответствии с DBT считается, что независимо от того, какова ситуация, мы можем жить жизнь полную радости и пребывать в мире. Next slide. Пожалуйста, следующий слайд. DBT believes that people can make new habits for themselves. В соответствии с DBT считается, что люди могут развивать новые привычки. This is why we teach skills in the 4 basic modules. Это причина, по которой мы обучаем людей навыкам из этих 4 базовых модулей. We want people to learn new tools and skills to help them move forward to replace old negative habits. Мы хотим помогать людям осваивать навыки и обретать привычки, которые помогут им преодолевать неконструктивное поведение и неконструктивные привычки. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. DBT believes that it is up to the individual to make change, but we don't do that all by ourselves. В соответствии с DBT считается, что от человека зависит то, будет он что-то менять в своей жизни или не будет, но при этом он не может это делать полностью самостоятельно. People need support. Людям нужна поддержка. We can learn from one another. Мы можем учиться друг у друга. We can benefit from others' strengths. Мы можем получать какой-то позитивный опыт и поддержку от сильных сторон других людей. And we can help each other through those difficult times. И мы можем помогать друг другу проходить через эти тяжелые времена. Okay. DBT can be offered in different forms or formats. DBT могут проводить в разных формах, в разных форматах. Right? It can take place in individual counseling. Это может включать в себя индивидуальное консультирование. It can take place in group counseling. В рамках группового консультирования. And it can also take place in family counseling. И также в рамках семейного консультирования. In individual counseling, the counselor works with the client to teach skills in the 4 modules. В случае индивидуального консультирования консультант работает с клиентом, чтобы обучить его навыкам в рамках вот этих 4 модулей. In group counseling, the skills are taught, and then the group participants help each other to practice. В случае с групповым консультированием этим навыкам обучают, и члены группы практикуют эти навыки. In family counseling, the skills are taught to each individual. В случае с семейным консультированием навыкам обучают каждого участника. And the family members use these skills and remind the patient about using these skills.
В случае с семейным консультированием члены семьи используют эти навыки и напоминают пациенту о том, что нужно использовать эти навыки. For the next few minutes, we're going to review the 4 skills modules. В течение нескольких следующих минут мы рассмотрим эти 4 модуля навыков. Slide 30. Пожалуйста, слайд 30. Next one. Пожалуйста, следующий. Okay. So we identified these skills modules earlier today. Мы идентифицировали эти модули навыков ранее сегодня. Right? The skills modules are mindfulness, distress tolerance, emotion regulation, and interpersonal effectiveness. Модули навыков — это осознанность или mindfulness, толерантность к стрессу, к переживаниям, регуляция эмоций и межличностная эффективность. Okay. So today we've already practiced some examples of the mindfulness skills. Сегодня мы тренировались в использовании некоторых навыков mindfulness. The homework assignment that you will have will focus on skills in the mindfulness module. Домашнее задание, которое вы получите, оно связано с навыками из модуля осознанности. In the segments we will be covering after today, we will address the remaining 3 modules. В сегментах, которые мы рассмотрим позже сегодня, мы рассмотрим остальные 3 модуля. For today, let's talk some more about mindfulness. Сегодня давайте поговорим немножко больше о mindfulness, осознанности. The purpose of improving mindfulness skills is to help the client get into and stay in the present moment so that they may make more wise choices. Целью развития навыков осознанности или mindfulness является оказание помощи клиенту, чтобы он находился в ситуации здесь и сейчас и имел таким образом возможность делать более осознанные решения, принимать более осознанные решения. Okay, next slide. Следующий, пожалуйста. Okay, so we're going to consider specific mindfulness skills in 2 key areas. Мы рассмотрим специфические навыки осознанности или mindfulness в нескольких, in 2 areas or 3 areas. Russell, in how many areas? В 2 сферах. 2 areas. В 2 сферах. Спасибо. So the first area is answering the question, what? What kinds of things do we want to be doing? Первая сфера — это ответ на вопрос «что?». Какого рода вещи мы хотим делать? If you think back to our exercise with the leaves on the stream, Если вы вспомните наше упражнение, в котором мы рассматривали листочки, плывущие по в воде в ручейке, so that exercise encouraged you to be able to observe many things. в этом упражнении вас побуждали к тому, чтобы вы могли наблюдать за множеством вещей. To observe first how you were seated and how your body was in contact with the chair or the floor. Первый аспект — это то, как вы сидели, как ваше тело было в контакте со стулом, с сидением стула или полом. It asked you to observe your breathing.
Также вас просили наблюдать за дыханием. It asks you to observe your thoughts and your feelings. Также вас просили наблюдать за вашими мыслями и вашими чувствами. It asked you to participate by paying attention to what was happening in the moment. Также вас просили участвовать, наблюдая за тем, что происходит в моменте здесь и сейчас. The exercise also asked you to describe your experience. Также вас просили описать ваш опыт. So those are the skills that we want the client to be able to develop. Это навыки, которые мы хотим помочь клиенту развить. To participate in the moment, to describe their experience, and to observe different aspects of the moment. Участвовать здесь и сейчас, описывать опыт и иметь возможность наблюдать за разными аспектами ситуации или момента. Okay? The how skills are next. Следующий блок навыков — это навыки, навыки как. Okay? We want the client to be non-judgmental. Мы хотим, чтобы клиент находился в состоянии без осуждения. One of the things that frustrates us when we feel stressed is that things are not going the way they should be going. Порой, когда мы испытываем стресс, мы можем испытывать разочарование из-за того, что все происходит не так, как оно должно происходить. I should be having a different experience. Others should be treating me more respectfully. Я должен обретать другой опыт. Другие должны относиться ко мне с большим уважением. Others are being harsh or unreasonable. Другие люди жестко ко мне относятся и выбирают то или иное ко мне отношение несправедливо. The world should be a fair place. Мир должен быть справедливым. These are ideas that can leave us very frustrated and disappointed. Это идеи, которые могут приводить к тому, что мы испытываем сильную фрустрацию и разочарование. We want the client to be able to accept the situation for what it is without judgment. Мы хотим, чтобы клиент мог принимать ситуацию такой, как она есть, без осуждения. People are the way they are. Sometimes they're helpful, sometimes they're not. I can't control this. Люди являются такими, какими они есть. Иногда они склонны помогать, иногда нет. Но я не могу контролировать это в любом случае. We want clients to be able to be open-minded. Мы хотим, чтобы клиенты могли быть открытыми. To be open to their experience. Чтобы они могли быть открытыми для своего опыта. To attend to that experience in the moment. Учитывать этот опыт и быть внимательными к своему опыту в моменте здесь и сейчас. Right? Not to have divided attention on the past and on what I can't control, but attend to what's happening right now. И не находиться в ситуации такого раздвоенного внимания между тем, что было в прошлом, и тем, что я не могу контролировать сейчас. А фокусироваться на том, что я могу контролировать, что зависит от меня сейчас. We want clients to also be effective with their thoughts. Также мы хотим, чтобы клиенты были эффективными в том, как они обращаются со своими мыслями. We want the client to be wise.
Мы хотим, чтобы клиенты были мудрыми. One of the tools in mindfulness in DBT is to develop the wise mind. Один из инструментов в рамках DBT — это развитие мудрого сознания, мудрого мышления. So let's talk about the exercise or the homework that I would like for each of you to do later today or tomorrow morning before we meet next time. Давайте поговорим об упражнении, которое я хочу, чтобы вы сделали либо позже сегодня, либо завтра утром перед нашей встречей. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Okay. For this homework, I would ask you to identify 2 or 3 experiences. Для выполнения этого задания я попрошу вас определить 2 или 3 опыта. Okay. For each experience, you should identify a period of 5 to 10 minutes. И для каждого из опыта вам описание опыта вам важно выделить how many minutes? 10 minutes? 5 to 10 minutes. 5 to 10, от 5 до 10 минут. Thank you. The goal of this exercise is for you to be able to pay attention to what's going on in the moment. И цель этого упражнения заключается в том, чтобы помочь вам фокусироваться на том, что происходит сейчас, в моменте здесь и сейчас. Okay? It does not matter where you are or what the situation is. Не All you имеет have to do значения, is designate this time as one of your homework experiences. не имеет значения, где вы находитесь, какая это ситуация, но очень важно определить это время именно как время для опыта вот в рамках этого домашнего задания. You could be watching television. Вы можете смотреть You телевизор в could это be время. writing. You could be writing the marshrutka. Вы можете ехать в маршрутке в это время. Okay? You could be standing online at the supermarket. Вы можете стоять в очереди в супермаркете. You could be in a conversation with your spouse. Вы можете вести разговор с вашим супругом. It does not matter what type of situation you're in. Не имеет значения, в какой ситуации вы находитесь. Right? You are to pay attention to what's going on for 5 to 10 minutes. Вы должны обращать внимание на то, что происходит в течение 5-10 минут. Okay? I would ask that you write down the following 4 areas so that you can direct your attention to these areas during those 5 to 10 minutes. Я прошу вас записать эти сферы, и вы можете обратить внимание на эти сферы в дальнейшие в рамках этого упражнения. Okay? The first area that you're going to pay attention to is what's going on in your body. Первая сфера, на которую я прошу вас обратить внимание, это то, что происходит в вашем теле. Are you feeling the chair that you're sitting in? Are you feeling your feet planted on the floor because you're standing? Чувствуете ли вы стул, на котором вы сидите? Чувствуете ли вы, как ваши ноги касаются пола, потому что вы стоите? Right? Do you notice that your stomach is rumbling because you're hungry? Обратили ли вы внимание на то, как урчит ваш желудок, потому что вы голодны? Do you notice that your body has tension? Обратили ли вы внимание... That your muscles are sore?
Обратили ли вы внимание на то, что ваше тело испытывает напряжение, что ваши мышцы напряжены? The second area is relationships. Следующая сфера — это сфера отношений. Pay attention to what's going on in relationships. Обратите внимание на то, что происходит в отношениях. I'm in conversation with someone. Я веду диалог с кем-то. I'm walking in the park and I'm distanced from other people. Или я иду в парке, и я нахожусь на расстоянии от других людей. I'm with a family member that I love and appreciate. Или я нахожусь вместе с членом семьи, которого я люблю и которого я очень ценю. I'm nearby my boss with whom I've had a conflict yesterday. Или же я нахожусь рядом со своим боссом, с которым у меня был конфликт вчера. These are all examples of the types of things you may want to pay attention to. Это все примеры того, на что вы бы хотели обратить, вы хотите обратить внимание. So the first area to pay attention to is what's happening in your body. Первая сфера, на которую я прошу вас обратить внимание, это то, что происходит в вашем теле. The second area to pay attention to is what's happening in relationships. А вторая сфера, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание, это сфера того, что происходит в отношениях. The third area is paying attention to what's happening with your senses. Третья сфера, на которую я прошу вас обратить внимание, Hearing, это то, что like hearing, какие у вас есть ощущения. sight, Извините. smell, taste, touch. Что вы слышите, какие ароматы, запахи вы чувствуете, что вы видите, что вы чувствуете с помощью вашей кожи. So hearing, smell, touch, what you see and... и что вы чувствуете, какие вкусы? Thank you. So if you're in the park, noticing the smell of the grass. Если вы в парке, обратите внимание, можете ли вы почувствовать запах травы? The fourth area to pay attention to is your mental activities. И четвертая сфера, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание, это сфера мыслительной активности, умственной активности. What are my thoughts? What are my feelings? Какие чувства? What are my memories that I'm having? Какие воспоминания у меня есть? Okay. So the homework assignment is this. You will take 5 to 10 minutes, 2 or 3 times before we meet next. И домашнее задание следующее. Пожалуйста, уделите 5-10 минут, 2-3 раза за то время, которое у вас будет до нашей следующей встречи. You'll pay special attention to what's happening in your body, the relationships you have with other people, your senses, and your mental activities. И обратите, пожалуйста, особое внимание на то, какие у вас возникают ощущения в теле, какие отношения с другими людьми, какие ощущения из 5 органов чувств: слух, обоняние, зрение, вкус и тактильные ощущения, и какие мысли возникают. Okay. The last thing you will do is take a few moments after that experience and write down what you observed. И еще, что я прошу вас сделать, это уделить несколько минут после каждого из этих опытов и записать ваши наблюдения.
if you chose two experiences, when we get together next time, you will have two brief summaries. If you chose three experiences, you'll have three brief summaries. Если до нашей следующей встречи завтра вы выберете две какие-то ситуации, да, то у вас будет два описания коротких вашего опыта. Если три, то, соответственно, три описания. So when we get together next, we will take some time and share those experiences with each other. И когда мы соберемся снова завтра, то мы уделим некоторое время тому, чтобы поделиться этим опытом друг с другом. We now have a few minutes until the top of the hour to answer questions. I have a question. And I just wanted to say one thing before we go to questions from the audience, if I may. Yes. Marina, could you interpret these couple just short announcements? First of all, we have many articles and links provided on our Facebook group. У нас есть много статей и линков, доступные через нашу группу в Фейсбуке. If you haven't been to the group, please go to this Facebook group. Если вы еще не заходили туда, пожалуйста, зайдите в эту группу. It's called Группа для студентов курса ДБТ. Ну, это название группы. Группа для студентов курса ДБТ. And all of these slides are in the files on that group. И все эти слайды есть в файлах в этой группе. Plus other materials. И еще материал. And it includes instructions on how to translate websites into the language you want to use. И там также есть инструкции о том, как переводить веб-сайты на язык, который вы хотите использовать. Okay. Then also every student will have a curator. И у каждого студента будет куратор. And through the curator, this will help you understand DBT, what it is, and how you can begin to use it. И с помощью куратора вы можете разобраться в том, как можно использовать DBT. So your curator will contact you. Ваш куратор свяжется с вами. So please meet with your curator. Пожалуйста, встретьтесь с вашим куратором. There will be one meeting with a few other students and one individual meeting with your curator. И будет одна встреча с несколькими другими студентами из вашей мини-группы, и также отдельно встреча индивидуальная с куратором. Okay, and now we have time for questions for those in Ukraine and Moldova. И сейчас у нас есть время для вопросов, и вопросы могут задавать наши студенты, как из Украины, из Молдовы. Хорошо, давайте. I have a question. This is Mina speaking. When you did a couple of slides before, where it says what skills you had, observe, describe, and participate. Participate is what I don't understand. Is this what it means? What is happening with my senses and my mental activities? Or is that something else? Спасибо, да, вопрос от Мины. На слайде о том, где указаны что, да? Вот, yes. Там есть слайд. In participate, yeah, right under what? Right under, see the observe, describe, там есть, participate. Да. Спасибо, да. Что навыки? Навыки наблюдать, описать и участвовать. И вот Мина задает вопрос по поводу навыков участвовать. Что это за навыки? Что это именно вот эти наши ощущения, наши 5 информация от 5 наших органов чувств? Или что это такое?
So it means to fully engage in the moment. Это значит полностью вовлекаться в ситуацию здесь и сейчас. Perhaps you've played football. Представьте, что вы играете в футбол. You played in a game where you were fully engaged and you kept your focus on exactly what was going on the pitch. И вы играете в игру, вы полностью вовлечены, вы сфокусированы на том, что происходит. Okay. Perhaps you've played in a game where you were participating but not really engaging. Или же вы в другой ситуации, вы играете, вы участвуете, но вы не вовлечены. You were on the team, the game was happening, but you were more observing what was going on rather than fully participating. А вы в команде, игра идет, но вы скорее наблюдаете за тем, что происходит, в большей мере, чем участвуете. DBT, mindfulness, is getting you to fully participate and engage in the moment. А DBT и mindfulness помогают вам полностью вовлечься и участвовать в ситуации здесь и сейчас. Other questions? А есть ли у вас еще вопросы? Last question. Russell, my question is like, sometimes thinking about something, doing nothing or doing some practical things, if you are thinking about something, maybe planning for future or having some vision, in the same time you are hearing God, listening God, and like, you know, like you are a little bit thinking about your vision, about like tasting it, like, you know, pondering about all of that. If you are in the present moment constantly, or maybe it's not what you are talking about. If you are in the present moment constantly, where is this mind of, you know, like you were talking about musicians, sometimes they are like, you know, thinking about their creation, what they will do in the future, and not just sit in the present. This is my question. Mm-hmm. So it's important to remember. Russell, I'm sorry, maybe I should translate. Yes. Sorry. Maybe it's completely not relevant to healing and what we are talking about. Maybe it's an absolutely different idea. It's okay. Marina, go ahead. Наташа упомянула две ситуации. Один из вариантов, когда вот мы что-то делаем, чем-то практичным заняты или ничего не делаем, и мы думаем о будущем, при этом слушаем голос Божий, размышляем. Вот. А вторая ситуация — это когда музыканты могут быть, например, они как бы находиться в одной ситуации, но при этом размышлять и думать о том, что они сделают, как они дальше будут там, ну, к примеру, создавать музыку в будущем. Да? Да. Okay. So the assumption in DBT is that our past is something we cannot go back and change. Предположение, из которого мы исходим в DBT, заключается в том, что наше прошлое — это что-то, что мы не можем изменить. The future is not within our grasp. Будущее не является чем-то, что мы можем ухватить. So we have control over what's happening now. И при этом у нас есть контроль над тем, что происходит здесь и сейчас. Because DBT was designed to help people in crisis, поскольку DBT, этот подход был разработан для того, чтобы помогать людям, переживающим кризисные ситуации, the idea is that the person must be able to function now in order for them to be able to do anything in the future. Идея заключается в том, чтобы человек мог функционировать сейчас, для того, чтобы он мог делать что-то в будущем. If the person continues to be overwhelmed and incapable now, they will never be able to be effective moving
toward the future. Если человек продолжает оставаться, если он чувствует, что эмоции его просто захлестывают, и ситуация для него является чрезмерной или непереносимой, это некоторым образом мешает ему продвигаться вперед в будущем и успешно функционировать в будущем в том числе. We have an eye toward goals and accomplishments, but we have to learn the skills to do well now, otherwise there's no hope. И мы можем развивать навыки, связанные с планированием, целеполаганием, достижением, но при этом, если мы не развиваем навыки, связанные с способностью быть здесь и сейчас, то не всегда, это лишает нас некоторой надежды. We have time for one more question. У нас есть время для еще одного вопроса. Hey, may I? It's Natasha speaking, another Natasha. When we talk about DBT, can we apply when we counsel children? If yes, from what age? Why I'm asking this, I know it can work with teenagers, but I'm working with kids who are 10, 8 years old, and because of pandemic, all kids whom I see suffer a lot, and I can see that I can apply some things from DBT. But do you have any experience working with kids using DBT? Thank you. Спасибо, да. Ну и вот вопрос Наташи связан с тем, что она работает с детьми, в том числе с детьми, которым 8-10 лет, и она знает, что DBT используется с подростками, не только со взрослыми. Но вопрос к Расселу о том, есть ли опыт применения у него с детьми, из какого возраста. So we have most research in this area working with adults, and then next with teenagers, and not as much with children. Основная часть исследований в этой сфере посвящена применению данного метода в работе с взрослыми. Часть исследований посвящена работе с детьми, с подростками, извините, and none to working with children or some. And very, very little. Очень мало данных по поводу работы с детьми. What I would recommend that you consider in this situation Что бы я рекомендовал вам в этой ситуации? is that you look at a specific skill that might be helpful to the specific child's situation. Это смотреть, какие And that you навыки, teach the child that specific skill. какие навыки специфически могут быть полезны для конкретного ребенка в конкретной ситуации, и обучать ребенка именно этим конкретным навыкам. One moment. Okay, on slide number 5. На слайде номер 5 There is a link есть to ссылка positivepsychology.com. на сайт positivepsychology.com. That page is titled 20 DBT worksheets. Эта страница называется 20 DBT worksheets, переводится как 20 рабочих материалов для работы в рамках DBT. That is a resource that you could sort through and pick out specific examples. И выбрать специфические примеры. So, for example, for interpersonal skills, there is a skill tool to use. К примеру, в случае с межличностными навыками есть инструмент, который может быть использован. So you could go through each of those steps with
the child client and help them learn that particular skill. Вы можете пройти все эти шаги с клиентом, ребенком, и помочь ему освоить эти навыки. So it's less likely that for children, they're going to be capable of understanding the big picture about what the DBT program is all about. Less likely, you said? Yes. Ну и, скорее всего, это маловероятно, что ребенок освоит общую такую большую картину того, что это за подход DBT. Okay. We are out of time for today. Thank you very much for your hard work and your great questions. I look forward to learning from the experiences that you all have regarding the homework assignment, and we shall review that when we get together next time. Спасибо, да. У нас сейчас время на сегодня вышло, и я желаю вам хорошего опыта с упражнениями, которые вы будете делать, и предвкушаю наше время, наше продолжение занятия завтра. Спасибо, Рассел. Спасибо. Thank you very much, Спасибо. Russell. Thank you. Thank you, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. До завтра. Bye, everybody.